So now this is gold chart based on nǹkan tá kọ́ wa náà ni. Let me take a new one. So now wọ́n wà ní day chart ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. So day chart tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ yìí nsìn, nǹkan tí wọ́n wá rí ní wípé kíní yìí ó gùn lọ pé táwọn bá fẹ́ wá ya àwọn levels yẹn, báwo la ṣe wọ́n fẹ́ yà, ibi bọ̀ǹkan táwọn rí ni pé àwọn máa ya support by just like bó ṣe wà nínú video yẹn, which is very correct. This is your obvious support level. At least about from this chart, this is your obvious support level. And then báwọn dẹ̀ tún máa ya levels kan by, I think here, right? So yeah, so you better as pé ó bullish, ṣé ó ti wá ń change sí bearish pé ó wá dé 4 hours ó wá scatter. Ìgbà kí la fẹ́ wá ṣe báyìí sí pé kò yé àwọn mọ́ o. Omi sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ practice níbi tá wà, levels tá wà báyìí sí a gbọ́dọ̀ practice. Tá bá practice òun la máa get pé okay, kí nǹkan báyìí mi get here o, nǹkan báyìí ó ti dàrú. So we will know where we are going to focus on láti lè assist wa. So now from here now, before we explain láti know 4-hour chart, let's go back to this day chart. Sherry, nísìn tá ti mark these two. The next thing tá tún fẹ́ mark ó níbi tí price ti ń padà. That is the resistance ní time frame tá wà yẹn. This point ó ní resistance yẹn. Ṣé ó yé yín báyìí sìn? So price ó bẹ̀rẹ̀ láti support yìí, ó push lọ sókè. This is the resistance tó ń ṣògo bí ó ti fẹ́ máa padà. And also this is another inner level ní inú ẹ̀. Okay? And then kí ni direction? That is the first thing. That is the first question. Tá kọ́kọ́ fẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ara wa. Ibi kí ni direction market yìí? Direction tó wà lórí gold yìí sìn is what? Uptrend. Uptrend. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé tí market bá ń lọ sí uptrend, kò kàn ní máa push lọ sókè bẹ́ẹ̀. There will be time for what? Correction before kó tó continue ní that direction. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí yìí at the moment on the day chart is looking like what? Correction move, retracement. So kò tí fully sọ fún wa wípé trend yìí ó ti change sí bearish. So òun ni pé tá bá ti mọ direction tí market yẹn wà ní our higher time frame, which is day chart for day trader, right? So àti mọ̀ pé this direction is up. Nǹkan tá fẹ́ wò ni pé báwo ni mo ṣe fẹ́ trade in this direction lọ sí òkè. A máa wá lọ sí 4 hours charts. 4 hours chart yẹn kí ni nǹkan tá fẹ́ lọ wò ńbẹ̀? A fẹ́ lọ wò market structure. And also market structure yẹn òun náà gbọ́dọ̀ máa point up. But as at the time tí wọ́n send the video yẹn kò tí ì sí àwọn eléyìí ńbẹ̀. Market yẹn ṣì wà ní total bearish báyìí. Kò tí ì sí eléyìí ńbẹ̀. Market yẹn bearish báyìí. So wá jẹ́ kán wá confuse pé mo rí pé market ń push up. Now sin ó ti wá pull down. Ṣé ó ti wá change nìyẹn ni? No. Eléyìí ń prepare fún pull back. Pull back. A fẹ́ wá trade not until tá bá tó rí structure tó wá ti align sí bullish. And also ní 4 hour yìí èmi lè rí levels tẹ́pà ilé tún yà nínú 4 hours. Ẹ̀rọ kí n sọ fún yín pé tẹ́ bá ya levels ní higher time frame yẹn ìyẹn ọgọ́ níbi major level. So ní other time frame tẹ́ bá ti wá navigate lọ́nà ẹ̀ àwọn yẹn dàbí minor level. So minor level tèmi rí bí tá bá sọ pé price ò tí ì ṣe léyìí as at that time, ibi tí mo máa mark is this point, because this point here acts as support. So ibi tí máa mark lélẹ̀. Before we the price break here and then price then push lọ síbẹ̀. So now ìgbà tí mo rí pé price tó wá continue lọ ìsàlẹ̀ màá tún wá wò pé point wo ni price tún react sí is this point. Ẹ̀rí bí tí weeks yìí wà. So ó máa tún wá ń dá tẹ́ pé levels tá bá wá yà ní other time frame yẹn ká indicate here with another color. So let's change this color. Kí ni color yẹn help wá fún?
ó help wa ó jẹ́ ká mọ̀ wípé èyí tá a yà eléyìí o is not as strong as èyí tí ó wà ní higher time frame wa, is not as strong as èyí tó wà ní higher time frame wa. Wọ́n pé okay tí bá ti lè rí levels tí mo yà pẹ̀lú this blue color, it means that pé lower time frame ni mo ti yà. Tí bá rí eléyìí, they are the major ones. So from this one here now, tí price wa pull back, now a sọ fún wa nípa market structure. Ẹ rí pé structure yìí ó lọ ní bullish, bí báyìí ló rà pé ó ti wá fẹ́ change, ìpè àṣà tí wá ń sell ni. So tó bá ti wá ń rí báyìí bí pé àṣà ti fẹ́ sell, ẹ fẹ́ exercise patience, sùúrù, before kẹ́ tó determine pé ṣó ti change. Ẹ fẹ́ rí kí structure yẹn kó show bí structure bearish, because tí market náà bá fẹ́ change àti inú lower time frame market structure wa yẹn, òun láti máa mọ̀ before kó tó appear níbi day chart wa tó jẹ́ higher time frame, àti bí market structure time frame wa láti máa mọ̀. Irú from here nsìn tèmi bá fẹ́ wò based on this 4-hour chart yìí nsìn, màá sọ wípé ó ti ń change structure sí sell. Kí dẹ̀ nìdí? Ìdí ni wípé look at previous year o, a ní higher high, higher low, higher high, higher low, equal high, equal low, then all of this is higher high. Tó ṣì point pé market yìí ó bullish, and then tó bá yẹ kó dẹ̀ ṣe bullish, kí ló yẹ ká ní? Ó yẹ kó fún wa níbi higher low ká wá tún continue láti máa bullish, tàbí bóyá ó fẹ́ padà wá sí bíbi low previous one yìí kó fi wá ṣe support láti wá pull padà lọ sókè. Ṣùgbọ́n price kò ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. Kí ni nǹkan tó ṣe? Ó fún wa ní lower low. Eléyìí ni previous low tó wà ń bí yìí tó lead lọ sí high yìí. Price wá fún wa ní low míì tó wá wà lower than the previous low. So eléyìí jẹ́ kó yé wa wípé market yìí, pattern tó fún mi yìí ó dàbí bearish. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní plain chart so nǹkan tí mo sọ máa lè yé wa. Bearish òun ló máa jẹ́ low, lower high, lower low. So bí báyìí nsìn nǹkan tá ní bí a ní low yìí, a dẹ̀ wá ní this new one. So eléyìí jẹ́ ká rí wípé market yìí fún mi níbi bearish structure, but kò tí confirm. Kí ni tí kò tí confirm? Kò tí fún wa ní bí lower high tó máa fi wá ṣe another what lower low. So àti mọ̀ bóyá push yìí tó push lọ sókè yìí, bóyá òun ló máa fi ṣe lower high tá máa fi wá continue lọ sísàlẹ̀ tó máa fi